parizvino hatingazviwisise dakara taona Jesu unge tashingirira kare kare dufunamo zvapera tichazozviwisisa kare kare tasvikeyo parizvino hatingazviwisise dakara taona Jesu unge tashingirira kare kare dufunamo zvapera tichazozviwisisa kare kare tasvikeyo tenzi wedu ouya nembiri rumetsai mbiri takunda mbiri takunda tenzi wedu ouya nembiri rumetsai mbiri takunda mbiri takunda mambo wedu zvatinoshingaira sekunge muvengi wokunda tenzi chitirwirei kare kare kuchema marwadzo zvapera tichazozviwisisa kare kare tasvikeyo mambo wedu zvatinoshingaira sekunge muvengi wokunda tenzi chitirwirei kare kare kuchema marwadzo zvapera tichazozviwisisa kare kare tasvikeyo tenzi wedu ouya nembiri rumetsai mbiri takunda tenzi wedu ouya nembiri mbiri takunda tenzi wedu ouya nembiri rumetsai mbiri takunda tenzi wedu ouya nembiri takunda mbiri takunda. Ende ukaona murume kana mukadzi wako ari pafoni haasi busy ari kungoita maignorana munoita kumba kwenyu, but panapa takuda kuzokudza kuti hakusi kumba kwenyu, toda kungokumanikidzai kudanana. Toziva kuti makaritaya henyu kudhara, but toda kungoti nhasi zvingoitawo sezviri normal, kunyange normal kumba kwenyu yakapera kudhara. Saka hatidi zvekutyisidzirana zvokuti mukadzi ndewako kana kuti chitotozviziva pawauya naye tachitoziva ndewako. Toda kuedza kungokudza kuti she could have been having a better life somewhere else. And hatisi kushora futi kudaro, handireze tirongokutaurira zviripo. Ndo rimwe mabasa edu ekuti titaurirane chokwadi. Saka ndokukumbirai nemweya waShe, and let's tell each other the truth. Ndoda kukubvunzai mubvunzo. Mese mugere pano mune vakadzi, ndikutanga nevarume. Dei mukadzi wako iri customer, unofunga kuti mubusiness rako aingaita a repeat customer here kana kuti aingotenga kawana hadzoki? This is a rhetoric question. Ndochekutanga kuti would you say neservice yandiri kupa kumba ndine repeat client here kana kuti munhu akangogarirawo vana nezvimwewo zviri pamusha ipapo besides you? Number 2, ndoda kukubvunzai mubvunzo. Hazvigoni here kuitika kuti
vamwe mugere pano mune svondo musingataure nyaya ende muda kuti nyepera kunge zvinonzi muri vanhu vanodanana nekupfeka hembe dzakafanana but handisi kuwanza nditi ndokumbira kuti nditaure zvinhu zvisingaite kuti vanhu vadzokere kumba kana kuti mwoyo imire. Regai ndiuye padhuze tuonane. Ina handibhadharirwe kuti mwanasikana wangu uyu afare. Ndinobhadharirwa kutaura chokwadi. Ende chokwadi ndo chatakutaurirana pano. But this is our aim. Our aim is to make sure we improve our relationships. Kwete kuti dziite redundant. Inini ndowanzotaura kumba kwangu. Inini ndikafa. Mukadzi wangu ane kodzero yekuroorwa. Murume anenge amuroora ane kodzero yekugara pamba pangu neundependence. Yes, ko ndakafa kai. Handingatongeka munhu muvapenyu ini ndakafa. Ani aiwa inini ndosiya mukadzi wangu nhaka. Zvokuti nyange akaroorwa nemunhu asina anongoziva kuti paya pana baba pano. Aiwa inini mukadzi anofanirwa kugara achiziva kuti ava vari pano noni ndakafirwa. Uyu auya pamba. Aiwa ka quality of life must not change because I'm dead. Pakaiva nhasi handiteseka. Quality of life must not change because I'm dead. My wife must drive a car yandakamutengera to the boyfriend. Muri kurwadziwa kuti makafa. Varume vari kuti apa makafa. Imagine makafa. Handisi kutaura muri vapenyu makafa. Murume afa. Ndafa inini. Are you going to carry on as before? Yes, we carry on as before by hiring others to perform. No. It's where you have got retrenchments, you've got restructuring, and so how can you carry on? We restructure so as to make profit. Exactly. That's why we are bringing in new management. Ndikuzoona asi ndiri kutaura. Anasi pano panenge pachinakidza parapa. Ndoda umwe munhu akaita semudhara uyo agare kuti patebho apa paitite 2 handiteseka. Ndiani umwe ane maonere kuti kana ukafa mukadzi wako anofanirwa kutambudzika to prove a point. Amachinja futi. Kana mazuva aitengwa ari 10 liters. Akutengwa 4 liters dzinokwana. Kuratidza kuti hamupo. Yes, handati umwe munhu ane pfungwa yakadaro ngawo yagara haina kuipa because we want to discuss. Ndo discussion yatoda kuita. Vamwe ndawo yagara apa. Atengwa 10 liters futi nokuti ndafa. Exactly. Yes, munhu anofanirwa kuziva kuti pakafiwa pano. Yes, zvokuti mariro acho akapera hazvizozikanwa relevance yangu. Ndofanirwa kuramba achichema kuziva kuti pakaita mistake yekufa. Iyoyo ndikutowirirana nemi pari clear. Yes, handei imuramba makanyarara semakangonditarisa kuchita hamudi kufa makaita sei. Chechipiri, mukadzi kana ndikafa ndo manyaya dzatichadiscuss. Mind you, zvandiri kutaura nemukoma wangu akagara apa nezvandichataura nemi nezvandichataura nemunhu wese, it's not a representation of what he represents or what the family represents. We are discussing life in general. I hope you get me. So whatever he says or whatever you say, we are discussing issues, not our mabata zvandataura. Ndosaka ndatanga kutaura zvekumba kwangu. Saka ndati taurei tiri open sezviri kuita mukoma wangu agere panapa. We need to be open, we need to discuss because we are not personal. Mazvibata zvinoita kuti discussion yedu ive live. Asi pakupedzisira ndini teacher.
nyange mukoma wangu anowirirana neni pakupedzisira kana tapedza kudiscussa ini ndinozoita teacher. Yes, I think kuti tikuremekedzei and chitipai ma-credentials. right. Kana mchida ma-credentials, let me give you. I'm an engineer by profession. Wechokwadi, so I'm a professional engineer. Ndakasiya. I'm a counselor by profession. I did social studies as a hobby. Ndakasiya. Basa rangu guru ndiri elder ndinoparidza. Saka kana tichida science ndorova science. Kana mchida maths ndorova maths. Kana mchida sociology ndorova. Makore i57 chete asati anyanyisa kuwanda. Ndinawo. I'm a married man. Saka ndo inini pandakamira panapo zvitupa zvese ndaisa paside ndiri kushandisa shoko yafa kai right. Ndo pana mwana umwe mubvunzo ndaka 57. I graduated ndakabva kuUniversity of Zimbabwe 1990. Tichadya salad muhoo nevamwe vari pano yafa pane umwe here. I'm 57 years old. Ndoziva kuti ndiri mudiki pane vamwe but vashoma vakuru mandiri panapa yafa. Now ngatichitaurai zvatainga. Number 1, ndiri kutaurai zviri mubhaibheri zvisina nharo. Bhaibheri richinyorwa rinoti when God created a man and a woman they were equal. Hakuna murume nemukadzi vakasikwa umwe ari mudiki kune umwe. Asi mukadzi ndomba anotanha muchero ndokupa murume. Ndomba zvanzi naMwari kuda kwako kuchave pasi pemurume wako. Explain right, tinoiexplain. Mbabvu payakatorwa kubva pamurume, Mwari haana kustuku. Ndiri kuda kuti tistresse point iyi. Mwari paakatora mbabvu kubva pamurume, he did not borrow men's resources. He was using the raw material that he created. Saka mbabvu payakatorwa does not explain kuti izvo a woman was created inferior, because God does not create inferior raw material. Kana Bhaibheri richiti izvo kune mukadzi submit, riri kutaura kuti izvo if you are told to submit to me, zviri kureva kuti you had capacity to challenge me, asi waisa your right on the floor and given me space due to respect. Saka submission is not status. Submission was called to by God. Why? Pamusana pekuti izvo Mwari aiziva kuti pachaita nharo, pakaita mangange, pamunhu apiwa responsibility. Now here I am. Ndakukutaurirai what I am supposed to be presenting to you. Number 1, it is the duty of a man to make sure the family is happy. And it is not the duty of a woman to change so that the men may be happy. Why? Because the Bible makes it clear that when God came looking for me, he left his glory in heaven to be like me so as to save me. So he who thinks he has glory is the one who removes the crown so that he is accommodating to those who believe they are inferior. So I believe that the strongest man is he who is accounted weak whilst he gets the job done. So, kunzi baba ndakamira zvandakaita, kune zvimwe zvinhu zviri kuitika kumba kwangu uko, zvekuti dai ndiri ndega handaizviita. But because I decided to marry, there are things that I can no longer do, even if they are not seen to me, because I am a married man. Number 3, ndiri kutaura nevarume, ndichazotaurawo nevakadzi kana ndichifa ngokutaura navo. Number 3, imwe issue yatichadiscuss panapa ndeyekuti izvo mukadzi haazi, mirai mundiregererewo, indoita sendinofarira vakadzi kudarika varume.
but handina chikonzero chekufarira inini nekuti inini nemi tiri vamwe chete. Ndongofanirwa kufarira vatisina kufanana navo. Inini ndinoti according to the interpretation yeBible yandinayo yamuchachallenja kana kuchallenjwa nayo. The reason why marriages are not functional, it is because two people have decided to be immature. Why? My brother, you agree with me. Unogona kunetsana namai guru vangu vagere apo. Monetsana for the whole week. Mozo resolve after 2 weeks. Resolving it after 2 weeks shows that the issue could be resolved. But why did it take 2 weeks? Immaturity. That's number one. Number two, a person vanhu vakarorana vari 2 vanogona kuwirirana kuti nekuti uri kundibhomba muno handisi kuzorara newe pamubhedha ende iwewe neni there are no more conjugal rights. Zviri kungorehwa ndezvekuti pane umwe aiswa mujeri neumwe. After 2 weeks vozotanga kurara vese. Zvinoratidza immaturity. You cannot destroy that which you are doing well because something is going wrong. Otherwise garden racho rinobva raoma zvachose. Why? Pamusana pekuti izvo, rega ndipe example yemwana wamai yangu agere pano. Mwana wamai yangu agere panapa uyu, ngati assume it's an assumption yekuti izvo madam vomba vapisa poto, vapedza kupisa poto, mwana uyu womba uyotaura kuti poto inotsva sei munhu aripo, uyu womba ataura kuti but ndanga ndiripo, uyu womba ati it's impossible pane kwawanga waenda, uyu womba atsamwa, imimi momba matsamwa. Nyaya yekutsamwisa ndeyei? Mabata zvandabvunza. Asvika poto yatsva, imimi ndomba mati izvo inotsva sei pane munhu mukuru, uyu womba ataura kuti ndanga ndiripo, imomba mati aiwa wanga usipo dei wanga uripo poto isina kuita sei, isina kutsva. Momba matsamwisana. Nyaya yatsamwisa munhu ndeipi? Naye munun'una ndeipi? Naye mai guru ndeipi? Hamuchaziva ndeipika, asi makangotsamwa. Immaturity. Because kuti poto yatsva haicharegedze kutsva because matsamwa. Yakaramba yakatsva zvekuti dei zvemangade matoita kuti unotsvaga nyama. But zvekuchatsvaga kuti munhu anga ari kupi anga aripo poto ichitsva hazvishinje. Ripple effects. Ende takutaura nenyaya yekuti izvo the issue has changed. It was, now it is no longer. Ndo imwe issue yatichadiscuss. Imwe issue yatichadiscussa inyaya yemari pakuti chinonzi joint account chii. Kana tichiti ngatiise mari mupoto imwe chete tigobura imomo, poto imwe chete zvinoreva kuti inenge iri muaccount mako here? Yafai. Number 5 yatichapedzera kutaura ndeyekuti izvo ukapa mukadzi mari yokugadzirwa musoro wamupa pocket money here? Kana tapedza maissues iwayo indomba ndagara pasi handitriteseka. Maybe rega ndibotanga ndabvunza, is it necessary for a woman to have pocket money? It's necessary, we agree. Vamwe maramba makanyarara matobvumirana nazvo zviripo. Saka ndo nyaya dzatichataura dzakadaro dziri 5. Kana ndangopedza handimbotori 30 minutes ndomba ndatogara pasi zvomba zvapera kuno. Inini mai vangu baba vangu vakandiudza kuti ukaona ukaenda kumba kwemukoma wako, number 1, ukati ndiri kukumbirawo dhora, mukoma wako akati mbogara pasi opinda nemukadzi wako mubedroom vachidiscussa dhora rawakumbira, buda uende. Ende inini advice iyoyo ndinoicautious. Pamusana pekuti maini ndobvunza imi mune dzinopanana moto. Inini ndini murume wenyu, ndokumbirwa mari kubasa, ndoti ndoda unoronga namadhamu, topinda mumba, ndauya nemunhu ari kubva kubasa, ndikabuda imomo ndichiti handina mari, aramba ndiani? Mukadzi. Asi mati mambozviona here kuti murume asina mari anovimbisa vanhu mari, wozoiwo kubvunza kuti wanga uchida kushandisa iyaya iri kupi? Handiteseka. Ende pazvinobuda zvinokonzera marelations.
This is my relations kuti split. Saka my issues are ndiri kutaura nezvawo. I am not trying to say I do things well. I am trying to say, let's put our issues on the table and let's discuss. I hope you hear me. Ndosaka manzwa mukoma wangu arapa akafunda. Atanga andibvunza ma-credential. Ndisati ndataura naye because haatore zvese. Yafa. Now taakutaura zvandinoda kutaura. Ndakutanga ndavhura Bhaibheri vanhu vaMwari. Bhaibheri rangu rinoti, many righteous people and prophets vakada kuona zvamuri kuona but they did not. Ndo number 1. Number 2, ndoda kukuudzai, murume wogere naye nemukadzi wogere naye, you will never be able to estimate value yake until you lose him or her. No matter who you are. Ende patiri kutaura, ndoda kuti titaurirane with that respect in mind. My wife may not be of value to me today, but she should be missing kumba uko. Andirare. Number 1. Uye murume wamuri kufunga kuti haiti. Muchazoona kuti anenge ari nani pane vamuri kufunga kuti vanoita. Number 2. Asi kuita handisi kuti anoita. Ndiri kuti haite hake but kune vamwe vasinganyatsoita kudarika ani kudarika A. These are the 2 issues dzandoda kuti tidiscuss kuti vanhu vaMwari. Vanhu zvakanaka muupenyu. It's not to live takapanana notice. It's trying to build a relationship kuti ive functional. I'm not going to be condemning anyone, but I will try to be very practical. Mwari akuitire zvakanaka. Mwari akukomborerei. Here I am. Number 1, ini ndichashandisa experience yandiozivawo shoma. Imi mozowedzerawo nenyu. Vanhu vaMwari, number 1, pane chinhu chandakaona pakuroorana. Correct me if I'm wrong, my sister. Patinooroorana, umwe neumwe anouya ne100% yake. Saka madam anouya ne100% yawo woisa apa. Indotoro 100% yangu ndoisa apa. And our 100% yatiri kuisa umu is a relationship. That is the capital we are investing in this business. Saka uya anouya achiti ndauya kuzogara. Uyo uya achiti ndauya kuzogara. And we have invested in this business. Do number 1. Zvinochiitika manje ndezvinoti murume iwewe, because there is what we call an unspoken expectation. Kune zvinhu zvatinotarisira kureceiva kunyange tisina kuzvitaura. Kuna umwe ari kutarisira kuti izvo nekuti ndarara murume ngaachiuya kuzorara yachiona bhora. Akarega kuuya kuzorara panguva yoda kuti urare anokuwana wakatsamwa. It's an expectation that has not been communicated. It does not mean kuti haachadi kurara newe nekuti aona bhora. It means ari kuda kurara newe kana bhora rapera. If you can't wait bhora parinopera, why do you think he should leave bhora kuti auye kuzorara? We are talking of maturity. These are the issues that toda kudiscussa in a mature way. Asi chinochiitika ndetinoti mwana wamai vangu, murume wabva anonoka kuuya kuzorara. Oti murume uyu haazi serious. Therefore, marriage, I think he is not putting 100%, aisa 70. Therefore, inini handichadawo kuisa 100%, ombowatora 30% yako. But remember, someone's 100% may appear to be 30%. Because we are different. Saka you may think someone is not putting 100%, iri 100% yani yake. Isu tichanyora maths dzichitinetsa mazuva adzaitinetsa. Teacher aiti put effort ndaisa yese. Ndanyatsorova ndikabuda ne46 yangu zvakanaka. Zonyanzo hanzi you need to put more effort. But pandau yakumba ndakaisa yese effort. Seumwe wandaitaura naye mazuva apfuura, mukadzi akataurira murume wake kuti izvo handisi kuguta. Zvekuti ari kugute iyozvo, handisi kutaura newane ukreshi. Saka mukadzi akati izvo kumurume wake handisi kuguta. Murume wacho ndobva akukomplena zvikanzi izvo mukadzi wangu ari kuti handisi kuguta. Pamusana pekuti ari kundikombeya ne-ex-boyfriend yake. Inobva ndachibvunza ndikati, ndatimbosiyana nezve-ex-boyfriend. Ari kuguta here? Handisi kuti pane asiri kuguta, ndiringotaura kuti ari kuguta here?
zvikanzi izvo because this is my best. Ndikati your best may be worse. Hazvireva kuti nekuti wapefoma kazvinoreva kuti pane munhu aguta. Kubika mbodza hazvireve kuti vanhu vaguta, zvinoreva kuti vadya. Handiti chokwadi ka. Asi ukachitarisa ndeyekuti mubrain yemunhu ari kudaro because ari kundikombeya. But haasi kudaro nekuti ari kukukombeya, ari kudaro nekuti haana kudii. Ndoziva kuti kuchechi but ndiringotaura, ini ndiri kutaura, handisi kuti kana nyaya yakambotaurwa kumba kwenyu. I'm not fighting you. I am trying to say, being told that you are not performing does not mean there is someone who is overperforming. It means your customer is not happy. But that issue, inogona kuti uyo ochitizvo because adaro haazi serious. Nyamba mupoor performance yake, he was very serious. Atobva kubasa akati nhasi vanondiona. Ende wasvika ipapo ndo maonero acho, ndo maonero acho. Ende iye paanga ari pabasa rake, anga ari very serious and he was performing like nobody's business. That's why paakatopedza akatorara semunhu akafa. Akanga atoshanda zvekuti mese maifangwa kutenda kuti toda kutenda Mwari nezvaitika muno. But inini, when I make an evaluation, I may evaluate kuti this man is not serious, but is he not serious? He is serious. And we fight. Number 3, vanhu vaMwari ndoda kuti ndikuudzei takamira pano, if we do not discuss these issues, the issues will discuss us. And zvichapera. Issue number 6 inyaya ye-cell phone. Hapana pasenzisa yenyu, don't worry. Cell phone kumba is enough to tell you that you are not, there are other people who are more important than you. Inini, imagine, mwana wa mai vangu, you stand up, toti ndatitaure inyaya, iwombo waenda pafoni pako, what does it mean? But kumba kwedu isusu, you may find that your husband is more on his phone than with you. Handisi kuti mimi musanoenda pafoni, titoriwo nadzo phone. But phone, wadaiti ndibvunze uyu mwana wamai yangu, naye shamwari ndati mboti mukadzi wako akutsamwisa zvisingamboiti. Akutsamwisa ende wakatsamwa, ombo wanorara. Iyo mbauya kuzorara, otanga kuseka nevanhu pafoni. How would you feel? Wakatsamwa, uenda uri genuinely. Handiri kubvunza iwe mwana wamai yangu. Panorohwa munhu, handisi kuti panorohwa munhu physically, but panorohwa munhu emotionally. Pamusana pekuti ndakatsamwa, uri kuseka, unofara sei pane nyaya iri patable. But remember, this is exactly what we are doing in our everyday life, wounding each other and believing nothing is happening. Ini mwana wangu chai, mwana wangu mudiki akanditi rimwe zuva zvikanzi daddy, imboisa iPhone pasi, ndoda kuti mumbotaura neni nyaya tichiseka. Ndakarova 1 minute, 2, 3 minutes ndandapera. I could not make my daughter laugh. Akandiudza kuti daddy, hamuna kids. And handina kids zveshuwa. And I have that clarity, but handina hasha. Ndiri kutraya mazuva ano kuti ndingaite sei kuti ndina kids, because I am learning. So here we are as we discuss. Ndanchingotaura izvi because ndaona kuti mune hasha, vanhu vekubed bridge. Munoda kunyepera kundityisidzira handitye. Vanhu vekubed bridge, mufunga kuti pane zvandichataura zvamunoita, handisi kutaura izvozvo. Ende vanhu vekubed bridge, maonero andiri kuitai panapa, pane vamwe venyu matsotsi. Pana ndakuchikudzai chokwadi manje, paipa tachimbotamba zvekuti tichiita. Pane vamwe venyu matsotsi vanofunga kuti ndinokurumidza kutya, handitye. And today I will tell you the truth. Vanhu vekubed bridge, pane vamwe venyu vari panapa vamanikidzwa ndokuzivai. Manje matouya zviya zvekuti hanzi unoda kusumuka munhu mukuru ndichitaura, hausumuki nekuti uri panapa tetiri tese ndichikutaurirai. Ende ndoda kuudza kuti marriage was not manufactured kumba kwenyu using your theories.
This is an institution yatakapiwa naMwari. And we got instructions from above. And when we discuss issues of marriage, we fear no man. You may abuse your wife, but it is our duty as clergy to tell you that you are not running this thing well. Saka, we are here today to tell you as it is. And here I am now telling you as it is. Because the mimi demand is who do you think you are? Saka nayo ndoda kukuudzai zvamusingaudzwe nevakadzi venyu nekuti vanokutyai. Ndokutaurirai muno mutakagara handireseka. And this is a fact whether you like it or not. Ndoda kutaurira kuti kambani yako yauri kurana whether ukadzvinyirira vanhu vakaita sei, but unenge uchingozviziva kuti you are not a good manager. Saka tichakuudza nhasi unovaviwa chibuda muno wabhadhira mari yako kuti udye uchadya mwoyo wakamira takuudza. Muno ende ndo mabasa edu manje ndo inda kuitawo zvekubasa kwangu. Nekuti muri kundityisidzira ndakuona kuti muda unyepera kunge muda undityisidzira manje handitye ndamba ndayazogara. Number 1. My comrades, listen carefully. Pane zvatiri kutaura ndakagarawo patable inoi. I owe my wife happiness. When my wife walks into my house, it is my duty to make sure she is happy. And you owe your husband happiness. When your husband walks into the house, it is your duty to make sure she is happy, he is happy. Nobody came kuti azoita actor wekufadza umwe munhu at the expense at his expense. Umwe nemumwe paakauya akauya kuzoperforma. You came to perform. He came to perform, he must perform. For a marriage to work and for a marriage to stand, there must not be an expectation coming from one end. Everyone else must deliver. It is the duty of the woman in the house to deliver. And it is the duty of the man to deliver. And it is the duty of the woman and the husband to sit down when delivery has been questioned and iron issues out. Number 1. Number 2, it is the duty of every couple, when you have a misunderstanding that you have failed to resolve, not to put it in the shelf, but to ask for assistance. No man is an island. Nyaya dzamakati topedza munomba ndo dzisati dzapera. Dzopera sei when the two of you cannot agree. Saka the reason why you are suicidal kumba kwenyu, it is because you are trying to do things that you cannot do. There are things that I cannot do, and there are things that my wife cannot do. We look for assistance. Looking for assistance is not weakness, that's wisdom. Number 3, Ruta Ranemi. Number 3, never assume that your customer is happy. Get feedback. Haikona kuti ukasvika pamba utaura kuti vanhu vakafara because ndakatenga mota. Akaudza kuti vanoda mota ndiani. Issue iri panapa ndeyekuti izvo. Why is it that we are running an establishment where there is no mechanism of feedback? Issue iripo ndeyo ndini ndakaroora mukadzi wangu. Ane kodzero yekundiudza kuti I am not happy. Haasi kunditi hauiti, ari kunditaura kuti the delivery is not as expected. And I should up the game. But why, how come kumba kwenyu mimi hambogari pasi muchidiscuss? Number 3, 4, ndoda kukubvunzai mubvunzo. Pamakapedza kuroorana besides kubereka kwamuri kuita, makaudzana kuti izvo what is the purpose of that marriage? Munhu anoziva sei kuti ndadeliver? Zvinhu zvese mumba kwenyu zvinongoitika by coincidence. Umwe nomwe atingoita zvaanoda. Hapana ari kutomboziva kuti marriage yedu kuti inzi iri successful, what should happen? Makangogara pasi vanhu vakuru 2 vakatoenda kucollege vane zvitupa zvakaturikwa pamadziro vamangoti mutatesi. Saka muri kuitei? Nai muningina kana ukazoti mukadzi wangu haasi kuperforma pasina kutaurwa kunzi icho tiri kuita nezvei, unomeasure sei success? Many marriages cannot be measured. Why? Because there are no tools to measure the unknown. Murungobereka makangodza kuti toda kuita vana 2 tovakaimba. Kuvakaimba ibudget, shopping list, kutenga mota shopping list. Kana mapedza kushopa then what? If your marriage were to disappear on earth, what would people miss? Nasi ambuya vako ukafa, would he miss you? Or you are just a tourist who happened to visit and no, he is no longer there? And the vice versa. The question is, kubva musi wawakaroorwa, what changed kumba kwemurume wako?
kana kuti ichingori struggle continuous. Saka that means you're being there and you're not being there zvakangofanana. Saka you married useless person. Unfortunate. If I marry and there's no change, then automatically I've done nothing. Ndosaka kudhara ndaiti ndikanetsana nehanzvadzi yangu zvaitora mukadzi wangu kumudza kuti haikona kudzinga hanzvadzi pamba ari kurara pano, be sober, mangwana makuseni mozotaurirana. That's what a woman does. But what changed when you marry except kuti wakataura kuti hauchadi kuti ataure nemunin'ina wake? The situation became worse. Saka this marriage of yours, instead of grooming people for heaven, it is destroying heavenly candidates. Saka zvandotaura ndezvechokwadi, makagara makanditarisa but munonyatsozviziva imimi kuti makagara pasi, mwana wamai yangu unobvumirana neni, ukavhura kambani yako yemaputi, mukatorana mukaita chinharaunda chenyu, munotowirirana. These are our targets. This is what we produce. This is how we do things. Koko mhuri yamakavhura, matargets chi? Besides kubereka. Iwe urufunga kuti wakaya munhu wokurara naye. Bhaibheri hariti hazvina kunaka kuti munhu arare ari ega. Noti hazvina kunaka kuti munhu agara ari ega. Ndichamubitsira mubatsiri akamukwanira. Bhaibheri parinoti mubatsiri harisi kureva assistant, rureva helper. Kana makanika achishanda ari qualified, anopiwa assistant kumutambidza zvipanera. Asi kana CEO akapiwa basa akanzi ndiwo wakurana kambani, iye akaita accounts, anopiwa production manager kumubetsera to achieve results. Ndo inonzi helper. Ari kumubatsira to achieve because he is qualified as a production manager. He is qualified as an accountant, assisting you to run the cooperation well. When the Bible says a woman is a helper, harisi kureva kuti the assistant wokutuma zvipanera. Akauya kuzoita zvausingagone. If you married someone who is worse than you, you did not look for a helper. It's a liability. But we are not going to make sure that Lord did not decrease. We are going to assist you to live with the helper as you chose. Saka, when a man marries, you get a helper. When a woman gets married, you are helping. And you were hired because you are a professional. I am a consultant by profession. Ndiri consultant, I get hired kuzobatsira vanhu kwete nekuti hapana engineer. Asi ndinovabatsira pane zvimwe zvandakasangana nazvo zvavasina kuita sei, zvavasina kusangana nazvo. When I get hired, ndasvika ipapo, I will perform as a consultant. Ndapedza kuperform as a consultant, the engineer will still run the company, but at the same time, I will consult. My wife is a consultant, helping me on things that I could not do. Haikona kuita nharo. Unobvumirana nemunin'ina is. Ukaona ndoda kukudzai, musafunga kuti kunyarara kupusi. Ukaona mukadzi akanyarara usafunga kuti akapusi. Ada kuona kuti muri kumboita nezvenyi. Lastly, if you are staying kumba with a woman that you have not empowered since you married, you are doing a disservice to the nation. Mukadzi wako akachitambudzika ari kutambudzika wese. Handisi kuti pane ari kutambudzika, ndiri kungotaura kuti when I marry. Unoziva unogona kuroora mudzimai anogona kudarika iwe. Hapana chinomukonesa unoita PhD. Iwe uchibhadhara hako fees. Iwe haugoni, handitika. Wakaroora munhu anogona. Naye uroora kuti kana aita apedza kuita doctor, zvingachinje kuita baba. Baba vanoproducer madoctor. Do chinonzi life, do kunonzi kugara. Inini, I'm advocating for this. If a family has nothing to do, vachamarana. But if a family is dynamic, I'll give you my example. Madam wanongo anosvika kumba umwe musi. Vari mu elevator, vari kuenda kufloor kwavanosenzera na boss. Boss mvakreka joke. The joke was not a joke to my wife. Ndomba vamuudza kuti atitambe tichidaro. Asi makanga mune vanhu. Vamwe vabuda mbavazovati, wamuudza hako but maudziro wamuita. Anogona kunge asina kuzviaccept.
And you know what my wife did? She came home and told me, ndakwira mu elevator na boss. Ndokumva ati zvakati, ndomba ndamuti. Ininiwo nekungwara kwangu batati kuiwongo uchadaro zvaita sei. Zvikanzi, listen Masha. I did not come here to tell you this problem so you tell me how wrong I was. Because ndakutaurira because I knew I was wrong. I thought you were going to help me. And iwewe telling you is producing no positive results. Wakutondiudza kuti ndiri benzi. Andi ndakutaurira ndatoziva kuti ndapenga. Indi ndobva ndaona kuti shuwa ndopenga. Because haana unga andiudza saexamine apo. Akanga andiudza because aritoona kuti zvinhu zvaita zviri chii? Zviri stupid. Aupedza kundiudza kudaro. Ini ndomudza kuti how stupid you are. Ini ndakagara pasi ndakaona ndakanyatsoona semunhu womurume kuti kana pane munhu airasa ndiani? Ndini. Ende kubva nhasi nyange mukadzi wangu akataura nyaya isina musoro yakaita sei ndoitsvagira musoro. Why? Pamusana pekuti when someone says something ari kuda help. Ukanzwa murume akuudza kuti ndiri kunetswa nevanhu vezvikwereti, haasi kuda kubvunzwa kunzi kweimi munhu mukuru. Zvikwereti munozviwanza muchiita sei? Pari zvino haisi nyaya, haasi kumboda kuudzwa izvozvo, ada kumboudzwa kunzi totiza sei? Vanhu vari kundiita sei havari kunditsvaka. Kana tavatiza manje ozogara pasi uchindiudza zvemunhu mukuru zvozvo. This is family. I'm telling you, this is family. This is family. Family haizivi kuti mukadzi wangu akabatwa nechikomba indotora mapikicha. Ndiri munhu womurume kai. Anditore mapikicha emukadzi wevana vangu ndoisa paFacebook. Handirware. Asi murume wanhasi anotora mapikicha emukadzi. Handisi kuti ramba uchigara naye. But what message are you trying to put across to your children when you have put it on social media? What message are you trying to put to the church kana uchinge wazvisa pagrupu rechechi? Immaturity. Yafai. Pamari ndoda kukupa yo advice. Ini mari ndakamboiita ndikaishaya. Saka ndikutaura chokwadi. Munoziva here kuti zviri possible kuti mukadzi wangu anogona kunge ari financially stable pane imwe nguva indisiri. I will not feel threatened because ndakaseta pace yakanaka. Vana vamai ndoda kukuudzai kana uchiri nemari trita vasina zvakanaka vanogona kuiwana. Ndiri kutaura chokwadi. Kana vanhu makagara muri two, respect each other because zvinogona kusiyana. Ndakamboita director kune imwe company ndomba taritrenchwa. Takaritrenchwa ndingobva utora mortgage. Tora mortgage basa rapera. Remukadzi harina kupera kabhozi rangu rapera. Rinoramba riripo. Saka anombobhadhira mortgage ndichifunga. Imba ndeyani? Bad can happen to us all. Let's treat each other with respect. Nyaya dzevasikana kune varume vekubedbridge. Ngandikuudzei. Besides dying poor, you are going to destroy the family that you are working for. And remember, the beautiful ones are not yet born. Zingizigonyera pamba maruva enyika haperi. Kana pane chinhu chiri kunetsa panyika mazuvano, kugara kumba kwako nemukadzi wani. Ende hapana chinhu chinobhowa sekukumbira mukadzi wako mari paeco cash uchida kutumira girlfriend.
Komuramba makanyarira murunditaritsa muruti ndaita sei. Musafunga kuti asi zviri kuitika. Hakuna chinhu chinorwadza sekudaro. Ndaida kungokukumbira ine mweya waMwari. Ndatimbochengeta naye. Especially mimi vekubed bridge. Hapana chamakamboita chakaipa. Asi taundi yamunogara yakaipa. Ameno kuti muri kundinzwisisa. Rimwe gore zvakaitika ndikutaurire mwana wamai yangu. Ndakaenda kwaMutoko. Pane musikana aindifarira singamboiti mba andivhakachira kumba. Ndomba tagara musitting mulounge mba takutaura nyaya. Paive pane vamwe maiguru vangu mba vapfuura. Zvikanzi bamunini murimo here? Ndikati ndirimo. Zvikanzi munani? Ndomba ndataura munhu wandandinaye because taingotaura nyaya. Zvikanzi ndati ndingokuudzai kuti kumitisa hakuenderwe kuchikoro. Nanhasi ndiri kuzvirangaradza ndozvazangodaidza zvikanzi hakumitisa hakuenderwe kuchikoro. Ndakanga ndisina an idea yekuda kurara nemusikana uyu. But even today it still makes sense. Bible rinoti uchenjerewo noti ndinomira kuti uregedze kuwa. I will tell you varume. Rivers may miss you but a woman can take you with her. Usaite zvivindi pamukadzi unonyura. Hakuna chinhu chinonzi tosenza tese shamwari yangu. Munodanana. Sanyepere mukadzi kufunga kuti akazvarwa nezuro. Une girlfriend. Usaite girlfriend une murukadzi. Andofunga mandinzwa. Usashaise mwana wemunhu hope wakati mukadzi wako nekuda kwoumwe mukadzi ane because mukadzi uyo wauri kuchengeta ndewedu tese andirika. Nesuwo tiri kutumirawo mari kwauri kutumira mari. Ane mari zhinji kudarika iwewe neni kukadzi uyo. Ndosaka asingabhuroke. Ende futi vana 2 varipo vaya vamwe ndevangu. Iwo unodire kupinza vana vangu chikoro iwone vako. Ukaona madisapira ari kuita imwe mari yemurume wako ane zvaari kuita. Mari haipereka. Hakuna mari inoevaporeta kubva ndine wallet yangu ine mari. Haibude mari. But mabudiro matambudzikiro amuri kuita nemurume wako zvinoratidza kuti pane ari kuba. Asi problem iyi haisi kuvarume chete nevakadzi vacho. Kuti munhu ushamwari yako ya1974 iri kutsvagei paFacebook page pako. Yes, maamuri mese kuSt John's muchiitei. Kuti boyfriend yako boy majenayo zvinoitwa nevakadzi. Ndine imwe shamwari yangu kuDubai uko. Mukadzi akaenda kunoona ex-boyfriend yake kamupa t-shirt nemateki. Ndomba anopa murume wake ndozvaaimhanya nazvo makuseni ega ega. Neshasha idzi. Murume mukuru anenge aita akarova kuenda ku10 km wodzoka 10 km ne t-shirt yeboyfriend nemateki. Handisi kuti mubvise mateki amaka yako hakuna kwayakabvako haina chekuita naizvozvo. Madzimai kana nemiwo munofanirwa kunzwa tsitsi pakadaro. Hazvina kunaka kudaro munhu wemurume. Especially murume mukuru akaita seni. Imagine kuti bhachi randakatengerwa madhamu wangu akapuwa mari neboyfriend. Kana ndiwo ndichidi ndikatarisa bhachi riye ndakapfeka ndichifunga kuti nderangu ndisingazivi kuti boyfriend iri kutoti izvo tiri kuchengeta inini nemukadzi. Varume regai timbofa nenzara tiri 2 tiri mumbamani tiri mumba medu. Do not assist me nenzira idzodzo. Yes, ndozviziva kuti une shamwari yawakadzidza nayo iri kutonga kukambani ende murume wako anogona kubenefita but shamwari shuwa ndigoneswera ndioneswa nhamo neboyfriend yako. Saka zvingori kwese varume vanombobawo vakadzi vari kungobawo tese tiri kungobawo kuti unyatsona tiri kumboita nezvei ichaos. Vanhu vaMwari, let's try and resolve these issues. Especially vasati vabatwa. Handiri kutaura chokwadi. Vasati vabatwa shuwa ndiri kukudzai nemweya waMwari ingochera kakomba umbowamira because ukabatwa manje hazvizonyatsobuda zvakanaka. Usati wabatwa ingoenda kumba segentleman unge pasina zvawakamboita
kana kuti uri mukadzi wosati wabatwa enda kumba segentleman sepasina zvawamboita and continue because kubatwa muchabatwa ende zvichanyadzisa. Imagine ndichibuda panewspaper ndabatwa nemukadzi wemunhu ndakagariswa pasi ndichinzi tsanangurai elder ende Facebook inganakidzeka inonakidza zvisingamboiti. Saka ndati wiriranei vasati vabatwa ini handisati ndabatwa, saka ndiri kuti inini regai ndimbomira because handisati ndabatwa. Vanin'ina vangu nevakoma vangu musati mabatwa ngatimirei, hanzvadzi dzangu ngatimirei, nyaya idzi hadzina kutinakira. Mwari akuitire zvakanaka. I'll be honest with you. Hapana chinhu mwana wamai yangu yonopupura itarisa zera iyi ratakura bhegi richidzokera kumusha richinzi ndarambwa raakunorara nevanhu vane ma5 years ne4 years. It's not healthy. We need to try and resolve and build that which we have, no matter what it is. Zvinoshandika. Mwari akukomborerei as families, Mwari akukomborerei as partners, Mwari akuitirei zvakanaka. Let's hope rimwe gore patinosangana ini ndinenge ndine mukadzi wangu ndisina kurambwa, iwe unenge une mukadzi wako usina kuramba, iwe unenge une mukadzi wako tisina kurambana. I'm asking you nemweya waMwari, let everything else happen but let no people divorce. Kana pani aripo ane murume wemunhu waari kufambidzana naye, ndokumbirawo nemweya waMwari, dzorera munhu murume wake. Akungotaurawo because iwe uri kukunda pakunaka handiriteseka, asi iye haana malooks akaita seako. Vanhu vaMwari ndokukumbirai nemweya waMwari, ngatiitei zvinhu izvi chakanaka for the benefit of our children. Hakusi kuti ndinogona stereki, asi chinhu chine makuva ichi ngatibatanei. Enjoy your wife, enjoy your husband. Ndo maitikira azvo. If ever there is anything that I have said that disappointed you, I am sorry but I mean it. Zvandataura ndizvozvo, asi ndine urombo kuti ndo zvandataura, asi ndokukumbirai nemweya waMwari. Let's learn to respect each other, to love each other and to go on. Pane vauya vasina varume, vane varume vakaenda out nebasa, nevamwe varume vanonetsa, nevamwe varume vasinganzwisise, ndoda kuti ndikuudzei, usanoita kuti murume wako wapractice zvawanzwa anga asipo. Do you ever just get to wondering by the way things are today? So many on board the gospel ship and going different ways. If we all pull together like a family, me and you, would come a lot closer to doing what the Lord called us to do. Jesus built his church on love, that's what it's all about. Trying to get everybody safe, not to keep anybody out. The door is wide open and just as big as the Father's heart above. I'm glad he said whosoever will. Jesus built his church on love. When the shepherd found the lost sheep wandering from the flock, in loving arms he held it. He did not blame or scold. Now we could learn a lesson that will make our efforts blessed. Our methods and our message must be filled with tenderness. Jesus built his church on love, that's what it's all about. Trying to get everybody safe, not to keep anybody out. The door is wide open and just as big as the Father's heart above. I'm glad he said whosoever will. Jesus built his church on love.
I'm glad he said whosoever will. Jesus built his church on love. I'm glad he said whosoever will. Jesus built his church on love.